بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم وبركم ودسادوا وانا دندلنا ملا إلمي في تل الرأيوة أكاديمي wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban kuma dan uwa da ya karfafe mu muka fara wannan koyarwa shine Muhammad Sani Bello. Muna addu'ar Allah ya saka mai da alkhairi. Yan uwa, wannan shine darasin mu karo na 8. A karo na 7 mun yi karatu akan circular motion da kuma simple harmonic motion. To yau kuma za mu yi calculations ne a kan simple harmonic motion da circular motion. Question ɗinmu na farko ba tare da bata lokaci ba ya ce a body of mass 2 kg moves in a circular path with a speed of 10 meters per second. If the radius of the path is 5 meters, calculate the magnitude of the centripetal force acting on the body. Abinda ake cewa wani body ne mass din shi 2 kg kuma yana moving in a circular path, ma'ana yana yin circular motion. Linear velocity din shi v is equal to 10 meter per second, sannan kuma radius din shi path din na cycle din is 5 meters. Sai aka ce mu samu centripetal force acting on the body. Sai muka ce to force is equal to mv square over r. Wannan ita ce formular centripetal force kamar inda muka koyar a darasi da ya wuce. To shikenan sai mu ce menene mass din mu gashi 2 kg times me v din mu 10 meter, then all over me r din 5. to idan ka ce 10 square zai baka 100, 100 times 2 zai baka 200, 200 divided by 5 zai baka 40 newton. Wannan shine centripetal force din da ke acting a jikin shi wannan body din. Question number 2 aka ce a pendulum of both executing simple harmonic motion has 2 cm and 12 Hz as amplitude and frequency respectively. Calculate the period of the motion. Abinda aka ce mana pendulum ne yake yin simple harmonic motion. 2 cm shine amplitude din shi, 12 Hz kuma shine frequency din shi. So sai mu ce r din mu 2 cm, amma in muna so ya koma SI unit meter sai mu ce divide by 100 sai zama 0.02 meters. Shi kuma frequency is 12 Hz. To sai muka ce in ana so a samo period, because sun ce dama calculate the period, kawai sai mu kokari mu tuno dama dai period is 1 over frequency, kuma 1 over me frequency da aka bamu shine 12. Sai muka samu 0.083. kun ga wannan amplitude da aka bamu bai ma yi amfani ba. So ba kowane parameter ne an bada zaka ce kai kuma dole sai ka samu mai wajen shiga ba. Question na uku ya ce in a simple pendulum experiment 20 oscillations were completed in 38 seconds. Calculate the period of the pendulum. To an ba mu number of oscillations 20, time din da aka dauka aka yi wayannan 20 oscillations in shine 38 seconds. To sai mu ce dama period is equal to time taken all over number of oscillation, because mun ci dama is the time to make a total revolution. Therefore ya zama time taking all over number of oscillation. To shikenan sai mu ce menene time taking, gashi an ba mu 38 second, oscillations guda 20 gashi, in muka yi dividing za mu samu 1.9 shine period of this body. Question na hudu shine question ɗinmu na hudu shine the period of a body performing simple harmonic motion is 2 seconds. If the amplitude of the motion is 3.5 centimeters, calculate the maximum speed of the body. So ana abin da aka bamu an ce period is 2 seconds, sannan kuma an ce mana amplitude is 3.5 centimeters. To kuma dama pi is a constant 22 over 7 kamar yadda aka sani. So abin da ake so mu samu shine maximum speed of the body, kuma ga formula nan kamar inda muka yi a darasi na 7. V is equal to omega r. In kun kalla ga r dita amma ba ni da omega,
so amma tunda dai an bani period sai in ce to a formula din period akwai omega a ciki, t equal to 2 pi over omega, sai mu ce to omega is equal to 2 pi over t, sai mu substituting 2 pi all over t din mu shine 2 second over 2, so 2 cancel 2 zai zama omega din mu is equal to pi in rad per second. To tunda mun samu omega sai mu zo mu ce to iv din da muke nema is equal to omega r, sai mu ce to me omega ita ce pi din nan 22 over 7 times r, amplitude is 3.5. ku kalla an bani shi in centimeter kuma ban canza ba sai na bashi in centimeter din. Dalili ina so velocity din nan a maimakon ce in meter per second sai in ce in centimeter per second, shi yasa ba buƙatar sai na canza. So za ku ga wannan 3.5 din nan in ya shiga kan so daya zai shiga nan so biyu, so ina da 22 over 2 sai bani 11 centimeter per second. So wannan shine maximum velocity. Sai kuma question na biyar aka ce the bulb of a simple pendulum of mass 0.025 kg is displaced 0.1 meters from its equilibrium position. If the angular frequency is 4 rad per second and assuming it is doing simple harmonic motion, calculate the energy of the system. Sai mu ce an gaya mana mass din shi bulb din nan wannan kullutun da ke yin reto din, an ce mass din shi is 0.025 m kenan. Sannan aka ce an yi displacement din shi from its equilibrium position by 0.1 meters, sai mu ce to wannan shine displacement y 0.1 meters. Sannan kuma an ce mana angular frequency is 4. ku kalli unit din rad per second, duk da an ce angular frequency amma mun san ana nufin menene angular velocity, because unit din angular velocity shine rad per second. So sai in ce my omega is 4 rad per second. To yanzu aka ce in samu energy in the body. Mun san duk lokacin da body yake yin simple harmonic motion yana da kinetic energy which is a half mv square ko kuma a half m omega square r square. So sai mu ce yanzu kinetic energy is a half m omega square r square. In aka koma darasi na bakwai mu riga mun yi wannan. To shikenan sai mu ce ita wannan r din ita ce wannan displacement din da aka yi ma body din which is 0.1 meters. Sai in ce to my kinetic energy is a half times 0.025 shine mass ina times 4 square shine mene omega dita times 0.1 square shine mene r dina displacement din. In an yi wannan da kyau za a samu 2 times 10 raised to power minus 3 joule. Wannan shine solution na question number 5. Sai kuma mu je question na 6. Aka ce a body executing simple harmonic motion has amplitude of 4 centimeters and frequency of 50 hertz. Sai aka ce calculate na farko the period of the oscillation, na biyu acceleration at the middle and at the end of the oscillation, sannan na uku aka ce mu samu velocities at this point, ma'ana at the middle and at the end kenan. To sai muka ce solution an ba mu amplitude 4 centimeter which is 0.04 meters, an kuma bani frequency is 50 hertz. Abu na farko da suka ce samu is the period t is equal to 1 over f, 1 over 50 kenan which is 0.02 seconds. To sai na biyu kuma aka ce in samu acceleration at the middle and acceleration at the end of the oscillation. Sai in ce to idan ina neman acceleration at the middle, my y should be equal to amplitude over 2 shine tsakiyar kenan, ya zama 0.04 all over 2 sai bani 0.02 meters. To sai ka ce acceleration ɗinka is equal to omega square root of r square minus y square. Mun sani akwai minus anan, ma'anan minus ɗin cewa acceleration ɗin raguwa yake da ka wuce equilibrium. Amma a tuna ita omega is equal to 2 pi f, therefore my omega is 2 times pi times the frequency, ya zama 100 pi in rad per second. Sai mu ce to yanzu a ɗinmu is omega square, ma'ana 100 pi square times square root of 0.04 shine r square minus 0.02 square shine mene y square. So idan kai squaring wannan zai baka wannan, su kuma wannan in ka sa calculator 0.04 square minus 0.02 square
da abin da ka samu ka ɗauki square ɗin shi zai baka wannan. Shikenan sai kai multiplying ɗin su za ka samu 3418.93 meter per second square. To sai kuma aka ce mu samu acceleration at the end. Sai muka ce but the acceleration at the end, the body comes to rest, so the acceleration is equal to 0. Mun san duk abin da ya je can ƙarshe ɗin nan zai zama ya tsaya cak saboda canza direction. Karatunmu na bakwai dai in aka koma kan shi za a ji haka. Therefore the velocity, acceleration at the end is equal to 0. To sai question na uku aka ce mu samo velocities at the middle and at the end din shi ma. Sai mu ce to if we want to find the velocity at the middle, shi ma za mu ce formula din v is equal to omega square root of r square minus y square. Ita ko omega nan yanzu nan muka ce ita ce 100 pi times square root of 0.04 square shine r square dina minus 0.02 square shine mene y square dina. So idan aka yi wannan aka yi take the square root of y nan za ka samu 0.0346 kamar yadda muka gani a nan wajen, then multiply by 100 times pi za ka samu 10.88 meter per second. To sai mu ce at the end shi ma velocity din is equal to 0 tunda mun san tsayawa zai yi. So wannan shine question ɗinmu na 6. Sai kuma mu je question na gaba shine na 7. Aka ce the bob of a simple pendulum takes 0.25 seconds to swing from its equilibrium position to one extreme end. Calculate its period. To abinda aka ce shine muna da simple pendulum daga tsakiyar inda yake din nan sai ya dauki 0.25 second ya je karshen nan guda daya. To wai menene period din shi? To ku tuna mu kuma time inda ake ce mai period shine ya taso tun daga wannan karshen ya tafi har ya je daya karshen ya dawo. So amma yanzu ya tashi daga equilibrium ya je nan yayi 1/4 na wannan ne. Therefore the distance the bob din yayi moving is to one extreme end is quarter 1/4 na complete to and fro movement. Therefore the period is equal to 4 times wannan time din. Saboda kwata-kwata guda 4 su za su ba mu complete period 1 second kenan. Sai kuma question na 8 aka ce the period of a particle executing simple harmonic motion is 4 pi in seconds kenan. If the amplitude of the oscillation is 3 meters, calculate the maximum speed of the particle. To an ba mu period 4 pi in second, an ba mu amplitude 3 meters. Idan muna so mu samu final velocity sai mu tuno ai ga maximum velocity ai ga formula nan v equal to omega r. An riga an bani omega 3 meters amma ba ni da r 3 meters amma ban da omega. So amma tunda an ba da value in period kuma mun san period is equal to 2 pi over omega, so omega is equal to 2 pi over period kenan. Sai mu je 2 pi over me period din 4 pi ne mu ce gashi. So pi zai kashe pi sannan kuma 2 over 4 daidai ke da 1/2 rad per second. Sai in ce to yanzu v dina is omega r mana 1/2 times r dina 3 meters. In ka hada zai baka 1.5 meter per second. To sai kuma question na 9 wanda ya ce a simple pendulum with period of 2 seconds has its length doubled. What is its new period? Ma'ana simple pendulum make da shi wanda period din shi 2 second ne lokacin da L din shi tsawon shi is just L1. To sai aka zo aka maida wannan tsawon ya ninka so biyu ya koma 2 times L1 kenan. So wai menene sabon period din lokacin da aka ninka tsawon? Sai mu ce okay, yanzu an ba mu T1 which is period na farko. To sai mu je mu kokari mu samu mene L1 din shi, ma'ana length din da aka samu wannan period din. Sai mu ce T is equal to 2 pi square root of L over G. So d inda naga T zan sa 2 equal to 2 pi square root of L1 shine nake nema all over mene 10. Shikenan sai na ce wannan 2 in ta kashe wannan 2 nan ina da sauran 1. Idan na yi dividing both side by pi zai zama root of L1 over 10 is equal to 1 over pi kenan. To idan ina so in samu L1 dole in yi squaring both side dan in cire wannan daga cikin square root. So L1 over 10 ya zama 1 over pi square, ma'ana 1 square all over pi square. So yanzu in ne cross multiply wannan ya dawo nan, L1 dina is equal to 10 over pi square
kun san kuma pi 22 over 7 daidai take da 3.142. so idan ka ce 10 over that square zai baka 1.0132 meters. Wannan shine original length L1. to an ce yanzu an yi doubling din shi, sai in ce to yanzu L2 dina is 2 times L1, ma'ana 2 times 1.0132 sai ba mu 2.0264 meters shine new length. to yanzu tun da length ya zama haka, to menene new period din bayan an yi doubling din nan? sai mu ce to the new period LT2 is equal to 2 pi square root of L2 over G. 2 pi square root of 2.0264 shine L2 dina all over G, which is 10. so idan kai simplifying wannan za ka samu 2.83 seconds. so therefore lokacin da aka yi doubling length din, period ya canza daga 2 seconds ya koma 2.83 seconds. sai question na 10 aka ce when a mass is hung on a spring, it stretches by 6 centimeters. Determine its periods of vibration if it is then pulled and released. Ma'ana muna da spiral spring ne, aka ɗaura mai wani mass, sai length din shi spring din ya ƙaru by 6 centimeters. to shi kenan sai aka ɗan ja mass din nan ƙasa aka saki, mun san zai fara oscillating yana sama yana ƙasa. wai menene period din shi? sai mu ce to an ba mu extension E 6 cm, in muka dividing by 100 sai zama 0.06 meters. to sai mu ce period is 2 pi square root of E over G, ya zama 2 pi times square root of 0.06 over 10. idan muka yi wannan da calculator za mu samu 0.487 seconds. to sai kuma question na gaba shine na 11 kenan. aka ce in a simple pendulum experiment, a student observed that the times for 50 oscillations are 99.0, 99.5, 100.5 and 101.0 seconds. ma'ana ya yi experiment din nan har sau 4 kenan. yin farko ya samu 99.0, yi na biyu ya samu 99.5, na uku aka samu 100.5, na ƙarshe kuma na 4 aka samu 101 second. to sai aka ce we should calculate the mean. mean shine average. we should calculate the average period of the oscillation of the pendulum. to sai muka ce da farko abin da za mu samu average time din nan na guda hudun nan da aka yi. sai mu ce yanzu t din mu is equal to 99 plus 99.5 plus 100.5 plus 100.0 all over 4. dalilin da yasa na ce over 4 saboda guda hudu ne. so idan kai total din na sama nan za su baka 400 divide by 4 sai zama ka samu 100 second. sai ka ce to period dama is time taking all over number of oscillation. yanzu average time din maga shi 100, sannan kuma oscillations din dama guda 50 ne. so 100 over 50 zai baka 2 seconds shine average ko kuma mean period din oscillation din da aka samu. sai question na 12 kuma na ƙarshe aka ce a mass is hung at the end of a spiral spring of force constant 200 Newton per meter. If the spring oscillates with a period of 0.45 seconds, sai aka ce when set into oscillation, what is the value of the mass M? to abinda aka ce anan an ba mu spiral spring ne aka rataya mai wani mass M, nauyin shi kenan. to sai aka ja abin nan aka sake shi fara oscillating, ga force constant din mu K, sai aka ce mu samu value of ita wannan mass din. sai mu ce to ga K 200 Newton per meter, sannan kuma an ce mana oscillation period din is 0.45 second. to muna so mu samu M. sai mu ce to tunda an ba mu force constant ne, the formula for the period T is equal to 2 pi square root of M over K. d in da naga T sai yansa 0.45 equal to 2 pi square root of M over K din mu shine 200. na yi dividing both side by 2 pi sai zama square root of M over 200 is equal to 0.45 over 2 pi. idan kai wannan zai baka 0.0716. to sai mi squaring both side, wannan square zai baka 0.05. in ka ce wannan square za ta yi cancelling square root, muna da M over 200. so daga nan sai mu ce
cross multiply. Idan kai cross multiply 200 times this zai baka 1 kilogram. Therefore the approximate value of m, ma'ana nauyin shi wannan bodin da aka rataya ma spiral spring, shine 1 kilogram. To abu na gaba kuma shine da awa kona, kamar yadda muka sani wannan littafi sunan shi dama ad-da'awa, concise mechanics, facts in ordinary level physics. So anan da awan mu tana cewa beware of devils, ma'ana kai hankali da shedanu, kai hankali da shedanu. My dear friends, let me warn you about some people who always discourage those who put interest in studies. Ma'ana kai abokina, bari in gargade ka akan waɗansu shedanu da suke karya ma mutane gwiwa, suke tsorata mutanen da suke so su yi karatu. They always tell them that they won't pass the examination because it is difficult. Ko da yaushe irin wayannan shedanu za su gaya maka cewa ai kana bata lokacin ka ne, ai ba za ka ci jarabawa ba saboda jarabawan ta cika wahala. However, even if they pass, they have another trick. Amma fa har ila yau in ma ka yi jarabawan ka ci, to suna da wani dabarar da za su kare maka. They will tell them that you don't have sponsorship to further your education, particularly if you are from poor family. In sun ga kai talaga ne zai ce to yanzu wa ma ke da kuɗi a gidanku da zai biya maka ka je kai karatu. My brothers, don't listen to these devils if you meet them. To ƴan uwana, kada wanda ya sauraro wa'annan shedanin, in kun haɗu da su kar ku saurare su. Keep on working hard, ka ci gaba da aiki tukuru, and fear Allah in all your life. Duk abin da za ka yi ka sa tsoron Allah a ciki. Allah is always ready to give you a simple way out. Allah a shirye yake baka hanya mafi sauki ka fita daga wannan matsalar rashin kuɗin da suke gaya maka, ko kuma matsalar ba za a ci jaraba ba. Allah ya taimake ka ci, dan wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah ya iya komai, yana da iko akan komai. Allah says, Allah ya ce a cikin Qur'ani, whoever kept his duty to Allah, Allah will appoint a way out for him and will provide for him a quarter from where he has no expectation. A cikin Qur'ani Allah ya ce, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ma'ana duk mutumin da ya kiyaye ya ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita akan kowane abu ne a duniyan nan. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kuma Allah zai azarta shi ta hanyar ma da bai taba tsammani Allah ya kawo mai arzikin ba, sai ya kawo mai ya je karatun shi ba tare da matsala ba ko duk talaucin iyayen shi, saboda Allah shine huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Allah ya taimake mu. So yan uwa, duk wanda ke da neman wani ƙarin bayani sai ya tuntube mu ga number wayan mu nan, ga kuma email addresses din mu nan. Sannan muna gode ma kowa da ya dauki lokacin shi ya kalli wannan koyarwa. Sannan idan sannan ni din mai koyarwan Kabir Ahmad Abu Bilal da dan uwa wanda ya assasa koyarwar Muhammad Sani Bello, muna buƙatar addu'o'inku. Ya Allah ka ba mu mafita a dukkan matsalolin da suka sha mana gaba a duniya da lahira. Ya Allah ka yaye mana kunci, Allah ka ba mu farin ciki, Allah ka yaye mana cuta, ka ba mu lafiya. Idan cikawan mu ta zo, ya Allah ka sa mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.